Very good morning, students. The next topic we are going to see is about convex mirror. Already we have seen with concave mirror, is it not? Now we are going to see with convex mirror. So, in convex mirror, the ray OA, which is parallel to the principal axis, reflected along AD. Okay, so this is a convex mirror. So, we are considering an object here. As we know already, a ray which is parallel to the principal axis, after reflection, it passes through the focus, is it not? So here it is being deflected along this direction, which is this is OA, and this side we have it D. Okay, then OB retraces its path. Okay, so from here the ray OB retraces its path, so it goes along the other direction. Okay, but the two reflected rays appears to intersect at the point I. So the extend பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா it appears to intersect at the point I ல intersect ஆகுற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து it just seems, okay, seems to be interacting. Thus I dash is the image of the object O dash. So இது வந்து O dash அப்படின்னா இங்க நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுற இமேஜ் வந்து I dash-ஆ இருக்கும். இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னா virtual, erect and it is smaller than the object. Object விட smaller-ஆ இருக்கு. Virtual and it is also erect. Next we have the uses of convex mirrors. Convex mirrors are used as a rear view mirrors in the vehicles. Okay. So rear view mirrors which are at the sides, is it not? So that use the concept of convex mirrors. It also forms a virtual erect small sized image. It forms a virtual erect and a small sized image. As the vehicles approach the driver from the behind, the size of the image increases. So பின்னாடி இருந்து அந்த வெஹிக்கிள் வந்து கிட்ட வர 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 என்ன ஆகும், அதோட சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ்டாக தெரியும். ஓகே, தென் when the vehicles are moving away from the driver, the size decreases. அதுவே வெஹிக்கிள் வந்து அவேயாக போக போக என்ன ஆகும், சைஸ் வந்து டிக்ரீஸாக தெரியும். The convex mirror provides much wider field of view compared to the plane mirror. So plane mirror யூஸ் பண்ணுறதை விட convex mirror யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we'll have a much clearer view of the vehicles. Clear with this convex mirrors and uses of convex mirrors. Okay, next we have the refraction of light. Okay, and already we have seen with what is reflection, is it not? Now we are going to see with what is refraction of light. The bending of light rays when they pass from one medium to another medium, that is called as refraction. So நம்ம ரெண்டு மீடியம் வச்சுக்கிறோம். Okay, one and the next medium. So the light rays, it bends from one medium to other medium, that is called as refraction. The light rays get deviated from the original path while entering from transparent medium to another medium of different density. So என்ன ஆகும், லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ராவல் ஆகாது, இட் ஜஸ்ட் கெட்ஸ் டிவியேட்டட். ஸோ ஒரு சர்டன் ஆங்கிளில் அது வந்து டிவியேட் ஆகிட்டு தான் மூவ் ஆகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அபவுட் வாட் இஸ் அ ரிஃப்ராக்ஷன். ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னாலே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் பெண்டிங் ஆஃப் லைட் ரேஸ். ஓகே, ஸோ பெண்டிங் ஆஃப் லைட் ரேஸ் அப்படின்னாலே அது என்னது, தட் இஸ் ரிஃப்ராக்ஷன். So next we are going to see with what are the laws of refraction. The first point in laws of refraction is the incident ray, refracted ray and the normal all lie at the same plane. Okay, so this is the incident ray, if this is a refracted ray, and if this is a normal to this. Okay, so all this lie in the same plane. Then next is ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. Okay, sine of I divided by sine of r, that is sine of I is what, the angle of incidence, and r is what, the angle of refraction. Okay, and that is given here, sine I divided by sine r is equal to constant. So this equation is very very important. This is from Snell's law. Okay, which is sine I divided by sine r is equal to constant. Next we have a very very important topic, which is total internal reflection. Okay,
already we have seen with what is reflection. It's not. So what is meant by reflection is if any ray, if it is made to fall on the object, it reflects back. Yes, so this is reflection. Here we are going to see with what is total internal reflection. First, when the light rays from the denser medium to the rarer medium. Here we are considering two different mediums. So two different medium இருந்தாலே அங்க என்ன நடக்கும்? Refraction only happens. Okay, refraction. Okay, it gets refracted away from the normal. ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகுது ரிஃப்ராக்ட் ஆகும் நார்மலுக்கு அவேல இருந்து போகும் ஓகே வைல் தி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இன் த டென்சர் மீடியம் இன்க்ரீசஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் and it reach a maximum of r is equal to 90 for particular value okay so இப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நார்மல்னு வச்சுக்கோங்க and here we have the angle of incidence I okay and here is the angle of refraction r so அடுத்து இது வந்து ஒரு higher value of I அப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு higher value of r okay மறுபடியும் இதே மாதிரியே போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா so at particular angle of incidence ஒரு angle of incidence என்ன ஆகும்னா இது வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு மேலேயே போகும் ஓகே r is equal to 90 for maximum value and அந்த டைம்ல அதோட angle of incidence என்னது critical angle so எந்த இடத்துல r is equal to இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு r வந்து எவ்வளவு கிடைக்குது r is equal to 90 degree அப்படின்னு கிடைக்குது எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு r 90 கிடைக்குதோ அந்த angle of incidence பேர் எதுன்னா IC which is called as critical angle ஓகே எந்த இடத்துல r 90யோ அந்த இடத்துல தான் ஐக்கு பேர் என்னது critical angle next is the angle of incidence at which the angle of refraction is 90 that is called as a critical angle at this angle the refracted ray grazes the surface of separation so இந்த angle தான் என்ன ஆகும்னா இந்த refracted ray வந்து அந்த surface மேலேயே போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே then next is further you are going to increase with the angle of incidence so இன்னும் increase பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இதுதான் increase பண்ணிருக்கோம் இந்த அளவுக்கு increase பண்ணா இது வந்து வேற மீடியம்க்கு போகாம அதே மீடியம் சைட்லயே வந்துரும் ஓகே angle of incidence exceeds the value of critical angle the refracted ray is not possible so என்ன ஆகுது refracted வந்து ஆகாது but it is totally reflected back to the same medium so same medium சைடே வந்துரும் அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா total internal reflection yes clear for particular value of angle so ஒரு சில values of angle என்ன ஆகும் அது வந்து one mediumல இருந்து இன்னொரு மீடியம்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதே மாதிரி அடுத்து one mediumல இருந்து இன்னொரு மீடியம் same way it goes on it passes over the surface அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கும்போது r is equal to என்ன இருக்கு 90 இருக்கு எப்ப r is equal to 90 இருக்கோ அந்த angle of incidence பேர் தான் என்னதுன்னா critical angle அடுத்து இன்னும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா சேம் சைடு வந்துருது so that process is called as a total internal reflection okay clear next we have the conditions for total internal reflection so total internal reflection நடக்கணும்னா there are few conditions which has to be taken place first condition is light must travel from denser medium to rarer medium light எப்பவுமே denser mediumல இருந்து rarer mediumக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் light வந்து ஒரே மீடியம்குள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடாது light must pass from denser medium to rarer medium next angle of incidence inside the denser medium must be greater than the critical angle so already நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளுக்கு அது வந்து அதே சர்ஃபேஸ்ல போகும் அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் என்னது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த ஆங்கிளுக்கு மேலே இருக்கும் போது தான் என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் த critical angle so these are the two conditions for total internal reflection to take place first condition is light must travel from denser medium to rarer medium second condition is the angle of incidence must be greater than the critical angle okay then next we have few examples where we use with the total internal reflection first one is mirage on hot summer days patch of water may be on the road and while you travel எஸ் நம்ம பார்த்துட்டே போனோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அங்கங்கே தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இட் இஸ் நாட் ரியலி வாட்டர் எஸ் திஸ் இஸ் அன் இல்யூஷன் அது ஒரு இல்யூஷன் தான் இன் சம்மர் தி ஏர் நியர் த கிரவுண்ட் பிகம்ஸ் ஹாட்டர் தேன் தி ஏர் அட் த ஹையர் லெவல்ஸ் ஸோ இந்த கிரவுண்டில் இருக்கிற
ஏரை விட என்ன இருக்கு, இதில் இருக்கிற ஏரெல்லாம் என்ன இருக்கு, ஹையர் லெவலில் போயிடுது. Hotter air is less dense and has smaller refractive index than the cooler air. So இதுக்கு வந்து refractive index கம்மியா இருக்கு comparing to this. Thus a ray of light bends away from the normal and undergoes total internal reflection. So இதனால என்ன ஆகும்னா ray of light வந்து இங்க bend ஆகி நம்மளுக்கு total internal reflection கிடைக்குது. Total internal reflection is the main cause for the spectacular brilliance of diamonds and twinkling of stars. So diamond வந்து you know that it just it twinkles and also the stars is not. So that is all the reason because of this total internal reflection. Okay, then last example is the optical fiber. Optical fibers are bundle of high quality. So these are the bundle of high quality composite glass or quartz fiber. So this can be either made up of glass or quartz. Each fiber consists of core and cladding. So ஒவ்வொரு ஃபைபரும் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கோர் இருக்கும் and also it has cladding. Okay, the refractive index of the material of the core is higher than that of the cladding. So இதில் core compare பண்ணும்போது cladding விட எப்படி இருக்கும், it is higher. Okay, then optical fiber works on the phenomenon of total internal reflection. So optical fiber என்ன இருக்கு, total internal reflection. When signal in the form of light is directed at one end of the fiber. ஸோ இதான் ஃபைபர் அப்படின்னா ஒரு எண்ட்லேருந்து நம்ம சிக்னல் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், இட் அண்டர்கோஸ் ரிப்பீட்டட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ உள்ளே என்னாகும், ரிப்பீட்டடாக டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டலாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு அண்ட் ஃபைனலி கம்ஸ் அவுட் அட் தி அதர் எண்ட். ஸோ அதர் எண்ட் மூலமாக அது வந்து வெளியே வந்துடும். ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்மிட்டிங் ஆடியோ and the video signals through long distance. So இந்த optical fibers இப்போ மெயினாக நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க for transmitting the signals. Flexible nature optical fibers enables the physicians to look and work inside through tiny incision. ஸோ அது வந்து ரொம்ப டைனியாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக அதில் ஒர்க் பண்ண முடியும் without to perform surgery. பெருசாக இல்லாமல் small works can be done with the help of this optical fiber. So with this we are completing with our lesson. Okay, kindly copy all the notes in your classwork and send it to me for correction. Okay, thank you ma.